Amukira geithio tukoyo wa tariki 21 mweri wa gatatu mwaka wa 2023 na ni mwihoko wakwa ati ni watidia thayo ani maigeto kuhariirie ari ni hamwe na mwerekera kuma kuri mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga wigimainie na mirurungano iria marambiriirie muthenya wa ira no mbere ya tukumenyithetie mau mothe reke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariirie. Mamwe ma maria tukuhariirie mutaburuko-ini wa mohoro. Tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga kwanirira mirurungano ya ngwataniro ino iria irambiriirie muthenya wa ira iri handikaga muthe wa Jumatatu na muthe wa kana o kiumia. Raila no nginya kinyukirio hatua ya kiwatho tandu aria angi othe ona mwandamane haria Times Towers kuria iguru gutire mugate nuthu rita riri. Abunge a kiama kia UDA gukumithia mirurungano ya Azimio iria iratabanirio muthenya wa ira riu makiuria munene wa borithi Japhet Kameme aikie ngono Raila Odinga kumana na uthukagia wa indo na hathara iria ironekanire. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja kuga kaunti ya Nairobi irorirwo ni muigana wa shiringi milioni 30 kumana na mirurungano ya muthenya wa ira riu akiendekithia guthitangwo kwa aria othe marathukagiria indo cia muingi. Na kamiti ya bunge igie githomo guthie na mbere guthikiriria mawoni ma muingi na nyiti itemi uthuthuria-ini wa kana kwari na wishi wa kigeranio gia KCSE mwaka muhituku. Nyitaniri waku mutori witu na wa muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa kiambiriria. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga riu nianiriire thikũ igĩrĩ cia mirurungano hari o kiumia kwambiriria kiumia twerekeire. Odinga ugite mirurungano iri tabanagio o Jumatatu na Aramithi na oho ningi akiuria arumiriri ake magomere uhuthiri wa indo udumwe na motungata ma kabuni ithatu iria augite ni iranyitanira na thirikari ya Kenya Kwanza kuhinyiriria muingi na guthatia kioneki kiao. Mwaura wa Ndung'u ni mwandiki witu na niwe uratwambiriria na ripoti ino. Thikũ ĩmwe kuma ngwatanĩro ya Azimio yatabania mũrũrũngano kaunti-inĩ ya Nairobi. Riu karenda ya mirurungano ni cenjetie. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga akiuga iritabanagio Jumatatu na Aramithi hari o kiumia kwambĩrĩria kiumia giukite. Kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mgomo na maandamano siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Raila augite atuite itua riri thutha wa muingi kuonania wendi wa kunyita itemi gucenjia uria maundu maratwarwo ni thirikari ya President William Ruto. Iguru wa uguo Odinga ni oritie arumiriri yake magomere uhuthiri wa indo udumwe na motungata ma kabuni ithatu iria iregiritania na thirikari guthatia kioneki kia Azimio. Tumesema ati tutasusia makampuni yafuatayo: kampuni ya Safaricom, kampuni ya Kenya Commercial Bank na kituo cha utangazaji cha Radio Africa, aswata gazeti ya Star. Wale wa Star newspaper wakitaka kujiunga na Wakenya wenzao, we are not saying they come out and praise any leader, but let them be impartial. Gukire uguo Odinga ni ugite Azimio ni haririe kamiti ya mwanya ya guthuthuria maabitha aria maraguriria arumiriri ao mirurungano-ini. Kamiti iria ikuheana ripoti ya muthia kuri IPOA. We will ensure that all those responsible are held to account for the lives that were cut short and the pains of those who got injured. Ngwatanĩro ĩno ni yeheranĩtie na ũthũkangia wa indo ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya wa ira, makiuga aruna o kuma kĩama-inĩ kĩa UDA nĩo magĩrĩire nĩ gũkuithio mũrigo na ngarama ĩno. There was an attempt on the lives of both Honorable Raila Odinga and Honorable Kalonzo Musyoka.
Their cars were shot at, but luckily they were unharmed. The goons are owned and hired by the government through their party UDA. Maya magithiaga na mbere, ambunge Azimio ni matetetie borithi kumana na kiria maugite ni kuhuthira hinya mukiru guthararia mirurungano ya muthenya wa ira. We are challenging them that if they are having difficulty with Article 37 and they always chest stamp and say they have the majority of numbers in the National Assembly and in the Senate, let them bring an amendment to do away with Article 37 so that we can know that we are fully back in the KANU days. Sema najua sasa, you will intimidate us, you will threaten us, you will instill some fear in us, lakini sisi we are going to remain firm. Ede ona gukire uguo ni moreti ya Kenya mahimbirie mwito wa gutindikiria thirikari yagirithie mituri yao na amwe ya ambunge makionania kwendekithia kugia na mĩario gatagati ka miena ĩrĩa ĩrang'ethanĩra. Vile ambavyo tulisema ni lazima vitekelezwe, ndio tuone hali ya maisha itaenda namna gani ndani ya Kenya. Bila hivyo hatuwezi kukubali, na tumesema tutarudi tena Jumatatu tutakuwa katika uwanja. Wagwetererwo ni mwerekera uria thirikari ĩkuoya kũgitĩra mĩoyo, biacara ona ũthio wa bũrũri ithimi-inĩ cia kĩmabũrũri, kuona kwa ihinda rĩrĩ ciringi ya Kenya ithiĩte ona mbere gũthira hinya ĩkĩringithanio na dola. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ndeto ĩyo, ũtongoria wa kĩama kĩa UDA ugĩte mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩwe ũbatiĩ gũkuithio mũrigo wa hathara ĩrĩa ĩraumanire na mũrũrũngano wa ira mũciĩ wa Nairobi. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Cecily Mbarire. Atongoria aya oho nĩ makuruhanĩtie ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta ndeto-inĩ ĩno, makĩũria mũnini kana mũnene wa borithi Japhet Koome ndakagũagũe harĩ gũtacũkĩria aya erĩ ikinya rĩa kĩwatho. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA Cecily Mbarire marĩ na mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ Cleophas Malala nĩo matongoririe atongoria kĩama-inĩ gĩkĩ gũkĩrĩra mũrũrũngano ũrĩa ũratabanirio mũthĩ wa ira Nairobi nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Kũrũmĩrĩra hathara ĩrĩa ĩraumanire na mũrũrũngano ũyũ, Mbarire rĩu arenda Raila Odinga akuithio mũrigo wa hathara o yothe ĩrĩa ĩronekanire, na ho ahinyĩrĩrie thirikari yumũkanie angĩkorwo Raila igũrũ wa watho. They must be charged for every stone thrown, property looted, goods destroyed and persons injured, no matter who they may be. Keheri-inĩ na atongoria arĩa maranyitire itemi mũrũrũngano-inĩ ũyũ rungu rwa Azimio, atongoria kĩama-inĩ kĩa UDA no mahinyĩrĩirie mũnene wa borithi Japhet Koome atacũkĩrie ikinya ũrĩa warĩ President wa kana Uhuru Kenyatta, makiuga nĩwe ũrarũgamĩrĩra mĩrũrũngano kĩmbeca. Government must determine once and for all if Mr. Odinga is above the law. If he is above the law, there is no further purpose in asking anyone else to obey the law. If on the other hand, the government determines that Mr. Odinga is not above the law, it must activate all appropriate mechanisms to bring him to accountability without further delay. Tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Mũtongoria wa arĩa aingĩ bunge-inĩ ya kĩbũrũri Kimani Ichung'wa agĩtĩtĩrithia kũngĩkinya thirikari ndĩkũgitĩra mĩoyo na indo cia mũingĩ ĩkũmatiga matarĩ na wĩki tiga kuoya watho moko-inĩ mao. Korwo watho ũrĩa ũhũthagĩrwo wa andũ othe a Kenya noguo ũhũthagĩrwo nĩ Raila Odinga, nake no nginya anyitwo nĩ watho ũcio na no nginya tuĩke accountable na ciiko iria arekire. Rĩrĩa tũkera thirikari Raila nĩ arĩa metagwo economic terrorists na saboteur, na no nginya akinyũkĩrio makinya ũrĩa president araugire ũtirĩ mũndũ igũrũ ya watho na igũrũ wa katiba. Raila no nginya akinyũkĩrio hatua ya kĩwatho ta andũ arĩa angĩ othe, to kũnyita anake arĩa mararĩha moke maiye indo cia andũ, ona atongoria arĩa maramatongoria nĩ manyitwo. Atongoria kĩama-inĩ gĩkĩ nĩ makoretwo manyitĩrĩire kĩrĩa Raila ararongoreria nĩ ngeithi gatagatĩ gake na President William Ruto, ũhotekeku wa ngeithi ici gũkinyanĩra ũgĩteanĩrio nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro. Gũtirĩ ũndũ ũgũka, mwandamane, mũhaimbe mĩtĩ, barabara, ona mwĩke atĩa, ona mũthiĩ mwandamane igũrũ wa KICC harĩa igũrũ, ona mwandamane harĩa Times Towers kũrĩa igũrũ, gũtirĩ mũgate nuthu rita rĩrĩ, na gũtirĩ mũndũ ũraheo kana etwa thaithũ atĩ agaĩrwo thirikari.
ngwatanĩro ya Azimio nĩ kinyĩrĩirie gũthiĩ na mbere na mĩrũrũngano ĩno o mũthenya wa Jumatatũ o kiumia nginya rĩrĩa thirikari ĩgũtĩa mendekithia mao arĩ nĩ hamwe na kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Na arĩ mũthenya ũmwe thutha wa mĩrũrũngano ĩyo, Akenya marokire gũtara hathara ya mamirioni ma mbeca harĩ indo iria irathũkangirio nĩ arũrũngani, na kũringana na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, mũthĩ wa ira kaunti ya Nairobi ĩrorirwo nĩ kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 30 kumana na mĩrũrũngano ĩno, na kuona ĩno nĩ ta nuthu ya magoti marĩa monganagio harĩ o mũthenya. Sakaja rĩu endekithĩtie gũthitangwo kwa arĩa othe maronekanire magĩthũkangia kana kũiya indo thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩno. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Nĩ ngai ya iria iratumũkire mũthĩ wa ira, arũrũngani makiumũrũrũka gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũng'ethanĩra na maabitha borithi, ũndũ ũgĩcũngĩrĩria mĩhang'o ya ũkui, wonjoria na mĩhang'o ĩngĩ kũrũgama ceni harĩ mũthenya mũgima. Kĩrĩa kĩroneka gũtigwo ta irema kũrĩ andũ aingĩ nĩ hathara ĩrĩa ĩratũngirio andũ kĩũmbe na thirikari. Kwa mũhiano ĩno arĩ ngari ya Nathan Fundi ũrĩa ũkuaga na ngari ya taxi mwena wa Huruma gũkũ kaunti-inĩ ĩno, na ũrĩa ũratũngirio hathara na kũragĩrwo icicio ciothe cia ngari yake. Ndio watu walivamia hapo nikiwa parking, wakavamia, alafu nilipojaribu kutoroka ndio waligonga gari na mama, alafu wakarudi nishika wakang'oa ile vitu waliweza kung'oa kwa gari. Na unaona wamevunja taya nyuma, taya mbele, na kitu ilisaidia ni gari ya polisi ilipita hapo, ndio ilifanya watoroke. Kũringana na Fundi, gĩko gĩkĩ kĩrahanĩkire mathaa ma ũtukũ wa thaa 1 cia ũtukũ, rĩu akiuga thutha wa mĩrũrũngano kĩrĩa kĩrarũmĩrĩire nĩ ũici mũkĩrũku. Hata polisi wakija walipata wao wakiwa ndani ya gari. Nimeripoti hapo Pangani, so tunongoja what next. Barabara-inĩ ya Haile Selassie ũũ nĩguo kũhana, arũrũngani magĩtiga mathũkangia mĩrigo na mĩgĩko ya cuma ĩrĩa hingagĩrĩria ngari kuma barabara-inĩ. Maandamano si shida, lakini waizi ndio wengi kuliko waandamanaji. Sababu hizi maandamano hii ni wizi, sababu wanang'oa vitu zile, wanang'oa kwa magari ya watu alafu wanaenda kuuza. Hiyo ni waizi, sio waandamanaji. O barabara-inĩ ĩno mũkawa wa Karibu Hotel ũkoneka gũtigwo gĩtara hathara nene ĩrĩa yumanĩte na kũhũrwo gwa icicio ciaguo nĩ arũrũngani kuma mĩena yothe. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩkoneka gũkorwo arĩyo ĩratara hathara ĩrĩa nene mũno, rĩu ĩkĩgweta atĩ kumana na mũrũrũngano wa ira tu, kaunti ĩno ĩrorirwo nĩ nuthu ya kĩgĩna kĩrĩa ĩrogotaga ta magoti kĩrĩ kĩa mũigana wa makĩria ya mirioni 30. We cannot afford situations like what we saw yesterday in Nairobi. Nairobi cannot afford that. We collected less than half of our revenue as a city. 30.3 million. Daily we were supposed to be hitting 77 to 80. Kuona amwe ya arũrũngani maroneka nginyagia mbica-inĩ magĩthũkangia na kwĩhiũhĩria na indo ciene mũthenya barigici, Sakaja akendekithia kwĩhokwo makinya mawatho kũrĩ arĩa marĩ na mahĩtia. Of that 30.3, 21 million was land rates. Parking was 1 million. Of course, it was definitely not parking in the CBD. SBP was 2.9 million. Building permits 2.2 million. If that happens weekly, we cannot sustain. We cannot sustain it. Ningĩ Sakaja nĩ agwetete bata wa kũmatha kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa ũracũngĩrĩria mĩrũrũngano ĩno, rĩu akiuga ũndũ ũyũ ũngĩaga gũcenjia, kaunti ya Nairobi ya gwĩkora haceke ĩkĩremererwo nginyagia nĩ kũheana motungata ma bata kũrĩ aikari ayo. I saw someone carrying the signpost of Tomboya. Sasa Tomboya amekosea nani? Honestly, the late Tomboya has done nothing. They must be charged. Those caught doing that, because we cannot say that it's acceptable. All of these things we are doing then are destroyed in a day. Is it fair? Mĩrũrũngano ya mũthenya wa ira ĩgaoneka gũtigana thutha hathara ya mamirioni ma mbeca. Kĩũria kĩnene kĩrĩ hihi mĩrũrũngano ĩno yathiĩ na mbere na kũhanĩka harĩ o kiumia. Hathara ĩno ĩgũkinya ha na nĩ hagakinya Akenya mone anja ya kũrwo nĩ hathara ĩno. Adunia Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi. Rĩtũrakwo nĩ Bataro wa Mwangi. Nĩ ngatho Bataro nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini, o nĩ tũracokereria na riboti makĩria, ndũkehere mĩtambo-inĩ.
mzuka cash bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda tatua mzuka cash bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya tatua bonanza show na uchomoke na hadi shilingi nusu milioni, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde tatua mzuka cash leo. This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home a beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Twina ndumiriri njega kuri we muroreri wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Yo uru hindi ya mururugano wa ngwataniro ya Azimio la Umoja muthenya wa ira guku nao andu 238 magikio ngono kaunti-ini cia Nairobi na Kisumu. One kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni munene wa borithi Japhet Koome uria utugiritie maabitha a borithi akiuga mararutire wira wao kuringana na watho na marathitangithia ihoto kana marathingatithia ihoto cia o mundu on thengia wa gutugio tharikira ni aria marakorirwo makirurungana. Mwaura Wagunya ni mwandiki witu na niwe tuharirie riboti ino. Ndũgamano ĩrĩa ĩratindire mũthenya wa ira gatagatĩ ka maabitha borithi na mũingĩ ũrĩa yumĩrĩtie kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩretĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ĩracũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ rũhonge rwa borithi arĩa marathukĩirwo wĩra wa kũng'ethanĩra na arĩa mararũrũnganaga kaunti-inĩ cia Nairobi na Kisumu. Kuringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Japhet Koome, maabitha borithi 31 nĩo maraguraririo kaunti-inĩ cia Nairobi na Kisumu, kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza maabitha 7 arĩa maraguraririo ũru, rĩrĩa andũ 25 maraikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Kaunti-inĩ ya Nairobi ngari 10 cia maabitha borithi nĩcio irathũkangirio hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya mũgima, rĩrĩ maabitha borithi 24 maraguraririo ũru na andũ angĩ 213 maraikio ngono. Our maandamano has been peaceful. It was scheduled to be peaceful.
but we have seen police interference in the maandamano. These members who are here, some of them have been assaulted. We have been tear gassed. You have seen it. We have some of our members being arrested. Atongoria thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja mathiĩte na mbere kuorota maabitha borithi kumana na ũrĩa marang'ethanĩirwo nao na mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Ũndũ ũrĩa Kameme ateteire akiuga maabitha borithi na ũtonga wa bũrũri nĩcio iratũngirio tharĩkĩra nene hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Kũrĩ ona thengia wao maabitha borithi mararutire wĩra wao na njĩra ya kĩwatho na marathingatithia ihoto cia ũmũndũ. Police are being misused in this process. As we speak right now, they have withdrawn security for all the MPs and all the senators, and we want to tell them, even if you withdraw our security, wananchi will still protect us, and we'll all still fight for the things that are affecting Kenyans. As we speak, somebody has been shot at Jacaranda, Embakasi East constituency, and 2 people killed at Kibra constituency. Ruto, you talked about not using, misusing, and abusing the police. But what are we seeing as at now? Harĩ ndũmĩrĩri ĩno Kameme ningĩ augĩte nĩ marakũmithia na njĩra nene tharĩkĩra ĩrĩa ĩratũngirio maabitha borithi mũthenya wa ira, makĩgeria kũng'ethanĩra na ciĩko cia kwagarara watho hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno ya Azimio. As we speak now, Honorable Stuart Mazayo, who is a minority leader in the Senate, and Honorable Pio Andai, who is the minority leader in the National Assembly, are in police custody. And they have committed no crime. Other members of parliament as well, including Amina Mnyazi, Ken Chonga from Kilifi, all of them have been arrested for absolutely no crime. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Na tukimurika riboti ĩngĩ, mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩrakorirwo ĩgĩtharara kwa ihinda, kana nĩ ĩkorirwo ĩgĩtharara kĩroko kwa ihinda ũmũthĩ na thutha wa arutwo a University ya Maseno kũhinga barabara nene ya Kisumu gũthiĩ Busia makĩmenereria kũragwo kwa ũmwe wao ũrĩa kũrerĩkana ararathirwo nĩ maabitha a borithi mũthĩ wa ira hĩndĩ ya mũrũrũngano wa ngwatanĩro ya Azimio. Harĩ ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba-inĩ cia mohoro, mũnene wa borithi Japhet Kameme augĩte mũrutwo ũyũ ararathirwo hĩndĩ ĩrĩa maabitha a borithi marageragia kwĩgitĩra thutha wa arũrũngani gũtharĩkĩra ceceni ya borithi na gũthũkangia indo itiganĩte. Gathoni wa Ng'ang'a ena ũhoro ũyũ makĩria. Ĩno nĩyo mbica ĩrĩa yatinda University-inĩ ya Maseno thutha wa arutwo kũrũrũngana na kũhinga barabara nene ya Kisumu gũthiĩ Busia makĩmenereria kũragwo kwa ũmwe wao nĩ borithi mũthenya wa ira. Arutwo aya arĩa mauma na matũkũya nĩ makirie mĩaki na kũhinga barabara ĩno na mahiga makiuga mũrutwo ũyũ wa mwaka wa gatatũ ararathirwo nĩ maabitha borithi mũthenya wa ira hĩndĩ ya mũrũrũngano wa Azimio mwena wa Kisumu. Kũringana na arutwo aya, mũrutwo ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta William Mayange ndararĩ mũrũrũngano-inĩ wa mũthĩ wa ira, no ararathirwo nĩ maabitha borithi hĩndĩ ĩrĩa araumaga kĩrathi-inĩ mathaa-inĩ ma thaa 8 cia mũthenya na kũrĩa arakuire agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ũmwe. What happened yesterday and what is happening in Maseno is uncalled for, uncouth. We cannot take it and we won't take it. Kũrerĩkana mũrutwo ũngĩ ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 22 arahonia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ wa Jaramogi Oginga Odinga kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩratuthũkire mũrũrũngano-inĩ wa ira. Na gũkĩrĩ ũguo, mũnene wa borithi Japhet Kameme nĩ ateteire maabitha borithi akiuga mũrutwo ũyũ ararathirwo nĩ borithi makĩgitĩra thutha wa arũrũngani acio gũtharĩkĩra ceceni ya borithi na gũthũkangia indo itiganĩte. Kũhana ũguo, Kameme nĩ augĩte nĩ mambĩrĩirie gũtabania ũthuthuria wao wĩgĩmainie na gĩkuũ kĩa mũrutwo ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Na rĩu reke twambe tũtigane na icio tũhũgũkĩre ciĩgiĩ mathomo. Anyiti itemi sector-inĩ ya gĩthomo rĩu marenda thirikari gũteanĩria kaimana mũtaratara wa kũgereka thukuru kũringana na maumĩrĩra ma igeranio, makiuga ũyũ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa igeranio. Maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ gĩthomo kaunti-inĩ ya Embu, kũrĩa amemba a kamĩtĩ ĩno makoretwo makiamũkĩra mawoni ma mũingĩ na anyiti itemi thĩinĩ wa ũthuthuria wa kana kwarĩ na ũici wa kĩgeranio
kigeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo ĩkoretwo ĩgĩthiũrũrũka kaunti-inĩ itiganĩte gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ hamwe na anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo nĩguo gũthuthuria kana kwarĩ na ciĩko cia ũici wa kĩgeranio gĩa KCSE mwaka mũhĩtũku. Thutha wa gĩikaro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũthenya wa ira, ũmũthĩ kamĩtĩ ĩno ĩgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wayo Julius Meli yatinda kaunti-inĩ ya Embu, aikari na anyiti itemi makĩyumĩria kũheana mũrũgamo wao, na ũmwe wa maũndũ marĩa meyumĩririe nĩ rĩendekithia rĩa thirikari gũteanĩria kaimana mũtaratara wa kũgereka thukuru kũringana na maumĩrĩra ma igeranio. No student should be ranked, no school should be ranked, and anybody who is going to run ranking should be punished, because it is one of the things that is feeding into cheating. Ranking is feeding a lot into the cheating of schools. So that when we release exams, the way CBC, the grade 6 was released, and nobody was graded, it is good. Gatagati ka maũndũ mangĩ marĩa magwetetwo gũcangĩra harĩ ũici wa igeranio nĩ ũcindani wa arutani anene a mathukuru arĩa marenda kwambatĩrio ngathĩ, amwe makĩrĩkana kũrũga ngerwa ciothe nĩguo kwandĩkithia maumĩrĩra mega na matanya ma kwambatĩrio ngathĩ. Principals are under pressure from students that they need to be assisted to cheat or else they are sent away. Principals are under pressure from parents, they are under pressure from stakeholders, and therefore the whole issue of cheating is so complicated. It's a web. Ihinda-inĩ rĩu kamĩtĩ ĩno nĩ yamũkĩrĩte mateta makoniĩ ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu gũtheremia ũici wa igeranio. We have issues where schools or even some individuals sneak papers, marking schemes to students, few days, few weeks to examination rooms. We have been told the main mode of sneaking exams is the Instagram and the Telegram and the Signal. So all those are what we gathered here, and we also gathered in them. Kamĩtĩ ĩno ĩtanyĩtwo kũrĩkĩrĩria kwamũkĩra mawoni ma mũingĩ tarĩki 24 mweri ũyũ, ĩgĩtanywo kũmũrĩka mĩtaratara ya igeranio, ũkui wa igeranio, na kana hihi kwarĩ na gatithio hĩndĩ ya kũmakwo kwa igeranio cia KCSE mwaka mũhĩtũku. We are now headed to Machakos, where we should also listen from them. Thereafter we'll go to Mombasa, then we'll go to Wajir. My team, the other team is in Nakuru, Eldoret, and the other one is Kakamega, Kisumu, and Nyamira. The main aim is actually to make our examination certification credible. Thutha wa gũcokanĩrĩria mawoni ma mũingĩ, kamĩtĩ ĩno nĩ tanyĩtwo kũgĩa na gĩikaro na ministry ya gĩthomo oro ũndũ ũmwe na kanjũ ya kũrũgamĩrĩra igeranio gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kwarĩrĩria mĩtaratara makĩria ya kũhũrana na ciĩko cia ũici wa igeranio kaimana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandĩrwa. Nayo kamĩtĩ cia mbunge ciĩgiĩ kĩgĩna na ũkinyanĩria iria irathuthuria ũrĩa thirikari yagũrire shares cia kambuni ya thimũ ya Telkom Kenya nĩ ũthire na mbere na ciikaro ciayo kũrĩa ihũngire mahũri. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Telkom na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa kũramata ũkinyanĩria rwa CAK. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩu ũmũthĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa Telkom Eddie Njoroge nĩ agegirie amemba kamĩtĩ ici cierĩ thutha wa kuga ndarĩ acemania na arũgamĩrĩri a kambuni ya Jamhuri Holdings arĩa nĩo ene. Mwandĩki witũ Njoroge wa Kimani no tũharĩirie riboti ĩno. Kĩrĩa kĩrigicĩirie ene kambuni cia Helios na Jamhuri Holdings iria nĩcio nyene gĩcunjĩ kĩa 60% gĩa kambuni ya Telkom Kenya nĩgĩthiĩte na mbere na kũrikĩra thutha wa mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Telkom Eddie Njoroge kuga ndoi ene kambuni icio nĩa. Structuring your responses. Kũringana na Njoroge, ona thengia wa gũkorwo athurirwo nĩ kambuni ya Jamhuri Holdings kũingĩra bodi-inĩ ya Telkom mĩaka 7 mĩhĩtũku, ndarĩ acemania na ene a kambuni ĩyo kana arũgamĩrĩri ayo ori. To clear this, because I am not a representative of Jamhuri Holdings, and if you really want to get Jamhuri Holdings, you have their contacts
you should get them to come here, Mr. Chairman. Ino ni ndetwirehire wari mwari giikaro-ini kia umuthi amemba kamiti ici magikwira ni kuhithania na hithania ndeto kiuria kinene ari ni acio mangikuhe wira matakui no ngitikira kuheo wira ni andu toi atia. Sasa mimi nauliza tu, kama mtu amekuajiri kazi, utaenda ufanye kazi kama mtu kibinafsi ama utafanya kazi kulingana na yale matakwa ya yule ambaye amekuajiri? Kulingana na mimi naona ni kana kwamba ule ambaye ameletwa hapa chairman mwenyekiti wa Telcom anatudanganya. Kuringana na mubunge wake hiyo ya muhuro Daniel Kimayo, gutingihoteka Njoroge Ndoi ene kambuni icio nia kuona riria mamwiririe andike marwa ma gutiga wira na ndagekire muthenya uria atiga wira noguo ekire hatari ngarari. Ule mkurugenzi mkuu kutoka Ilios alikuandikia uchitoe kwenye Telcom kama mwenyekiti, na umekubali hapa, umekiri ya kwamba ulikuwa uchiondoe. Sasa walikuwa wanakuandikia kama nani? Alikuwa wanakuandikia kama mfanyikazi wao. Mr. Chairman, this is not unusual. I'm in the board, as I said, of many companies where I'm independent board member and I don't represent the interests of those who either nominate me into the board. And that's the way good governance runs. Oho Njoroge ni uma na ihinda iritu gutariria kamiti ici ati Ndoi cia kambuni ya Telcom ni iredio na amenyire ndeto eno thutha wa biacara eno kurika. And perhaps here, remember the 239 billion, the current legal status, and whether it's actually legally possible to enter into another contract with another investor now that there is a duly executed agreement between GOK and Telcom. And it will be of interest to Auditor General to carry out audit process under Telcom. And the key auditee is the board where you are the chair. What are you reporting in your books of accounts as far as equity statement is concerned? Those loans are still being carried there because Telcom has not repaid those loans. Okay, so if the shareholders within themselves have assigned or moved the obligations under the loans between themselves, as far as Telcom Kenya is concerned, those loans are still on our balance sheet. They have not yet been repaid. Okaide-ini okau murugamiriri munene wa ruhonge rwa kurugamirira ukinyaniria guku bururi-ini niruo Communication Authority Ezra Chiloba ni ahithuritie thuguri iyo yatabanirio ona thengia wa gukorwo ruhonge ruru rutiitikiritie ithie na mbere. As at the date of this submission, this has not been done, and therefore the authority is not aware yet if the changes approved on 13th April 2022 occurred or not. Muthenya wa rucio uria wari minister wa kigina Ukuru Yatani na mwandiki mukaru wake Julius Muiya udumwe na rugamiria kambuni ya Jamhuri Holdings niyo matanyitwo gugekinyia mbere ya kamiti icio cieri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Legal measures are you supposed to take? Nĩ ngatho Njoroge nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke tũkorwo tũgĩikĩria oro rĩngĩ no nĩ tũracokereria na riboti makĩria thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Let a bill. Keep change. Ole matope. Unatoa wapi hizi do? Nilicheza tatua 3 na shilingi yangu 10 nikalima kitu naitwa mzuka bonus. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9. Ukifuatanisha na neno win. Fika, lipa githeri zako 100. This message has been approved by the BCLB. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako.
Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. It could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo njera-inĩ na rũrĩa rũrĩ rungu rwa Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ũnyitanĩri na thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ marugũrĩtie mũbango wa kũhanda mĩtĩ ĩtanyihĩire 100,000 mũtitũ-inĩ wa Marmanet kaunti-inĩ ya Laikipia. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna aratũtarĩria, itanya inene rĩa ũnyitanĩri ũyũ nĩ gũkinyanĩria kĩoneki kĩa mũtongoria wa bũrũri gĩa kũhanda gĩcunjĩ kĩa 30% kĩa mĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Arĩ ta njĩra ya gũkinyanĩria kĩoneki kĩa mũtongoria wa bũrũri kĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ kona itiganĩte cia bũrũri, Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ rũhonge-inĩ rwa ũgarũri wa mĩtugo nĩ manyitanĩire kũhanda mĩtĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Mũtitũ-inĩ wa Marmanet nĩ kuohandi wa mĩtĩ ĩtanyihĩire 100,000 ĩhandĩtwo mũbango-inĩ ũrĩa ũkinyanĩirio ũnyitanĩri-inĩ na gĩkundi kĩa Roto. Koguo tũrambe na Marmanet tondũ hena 250 hectares cigĩtwo aside nĩgetha i-replenishwo nĩ government. That the point of doing this nĩgetha to make sure gũtirĩ mũgũnda ũratigwo wĩ bare tondũ ona ũguo kũraira tũrakora the top layer of soil nĩ ĩrathiĩ. Koguo ũmũthĩ tũra launch kũhanda mĩtĩ milioni 10. Ũmũthĩ tũkwambia na mĩtĩ 100,000. Twanyitanĩra na andũ magũkũ Laikipia County tũkĩbanda tũgĩcokia rũĩ mũkaro, na tũracokia rũĩ mũkaro tũratũmĩra abungu arĩa mabungĩtwe lower than 3 years nĩguo manyitĩrĩre mone atĩ mĩtĩ ĩno nĩ yakũra wega. Kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa njera Mĩrĩ Mũthoni, mĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩkĩramatwo kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe nĩ oho 170 arĩa makoretwo magĩtungatĩra kĩoho gĩa thĩ wa mĩaka 3. Andũ arĩa tuigĩte kũrĩa prison maingĩ mũno nĩ ciana iria ina 35 years and below. Acu nĩ andũ mena a lot of energy ĩrĩa mangĩkorwo magĩtũmĩra wega nĩguo economy ya bũrũri ĩthiĩ na mbere. Gavana wa kaunti ĩno Joshua Irũngũ ona kũrĩ ũguo orĩtie aikari gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na kũhanda mĩtĩ ihinda-inĩ rĩrĩ mbura ĩthiĩte na mbere na kura. Maũndũ ma mothe tũreka nĩgetha tũtherie rĩera. Andũ aitũ a Kenya nĩ mũĩ ũrĩa tũkoretwo tũthiĩrĩire thĩna mũnene mũno wa gũkorwo twĩna ihinda iraihu mũno rĩa rĩera gũkorwo rĩthũkĩte, gũgakorwo kwĩna ũkabu mũingĩ mũno, andũ makahũta, andũ makanyota, ona arĩa angĩ magakorwo nginya ona maria na ng'ombe na ng'ombe citũ igakua nyingĩ mũno na maũndũ ta macio. Kwoguo gũcokia na gũthondeka rĩera wega na njĩra ya kũhanda mĩtĩ nĩ kaũndũ kamwe ithuothe a Kenya na makĩria ithuĩ andũ aikari a Laikipia twagĩrĩirwo nĩ kũ-embrace na njĩra nene mũno. Matanya ma thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ gũtigĩrĩra mĩtĩ milioni 10 nĩyo yahandwo mũtitũ-inĩ ũyũ nĩguo gũtigĩrĩra riri waguo nĩ wacokereria. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũtitũ-inĩ wa Marmanet kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tũrĩ o ciĩgiĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie, ndereba ũmwe wa taxi kuma Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ
ni ahembeire uhandi wa miti ya matunda arita njira ya kugitira maria maturigicĩirie na gwitongia kimuhuko, na ni thutha wa wira wa taxi uria arehokete gukorwo uteguthie wega. Ibrahim Githaiga kwa ihinda riri ahandite matunda 5,000 ya kanyondore na matunda ma thakame, akiuga itanya riake ni kuhanda miti ya matunda 2,000,000 na umuthi ari muthi wa mititu. Githaiga augite itanya riake ni kuhura njeki kioneki gia thirikari gia kuhanda miti bilioni 15. Gitao wa Wanjiko no tuharirie riboti ino. Kwa mutugo mititu ikuruhanagio na miti ya kinduire na ya kiriu ni moguni ma mbao cia gwaka, ngũ, cikaro cia nyamu na nyoni, na ningĩ kahananio na mahuri ni gutheria riera. Nĩ bata wa mĩtitũ. Gatiba ya Kenya nĩ yendekithĩtie gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa bũrũri gĩkorwo rungu rwa mĩtĩ kwa ihinda rĩrĩ, mĩtitũ ĩkĩrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa 8.8. Nĩguo kũgacĩrithia mĩtitũ makĩria rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ irio wa thirikari ya President William Ruto nĩ ĩgathĩkĩte mũbango wa kũhanda mĩtĩ bilioni 15. Tree cover of the country is 12%, and that's why His Excellency the President the other day came with a strategy of 15 billion strategy to enable us get to 30%. To be able to address the mitigation effects of climate change, biodiversity loss, and the land degradation, so that we can be able to reverse that trend of deforestation and land degradation. No muthi ari muthi wa mititu thi yothe a Kenya ni moritio kuhanda o mundu miti 300. Wigirĩrĩki ũrĩa ndereba wa taxi ũĩkaine ta Ibrahim Githaiga kuma Mũkũrwe-inĩ Nyĩrĩ aiyũkĩtie. Video original. Video inaponya sukari na pressure. Oigĩte thutha wa gũtwarithia taxi makĩria ya mĩaka 10 na gũtuĩkania kilomita citanyihĩire milioni 2, atanyĩte kũhanda mũtĩ oro kilomita iria athiĩte akĩũria matereba guothe bũrũri-inĩ arĩa matanyihĩire milioni 12 maiyũkie ũhandi wa matunda. Nĩ ndĩrakavĩte kĩndũ almost 2 million kilometers na ndĩrona ndirathondeka mbeca ũrĩa ndĩrenda. For one, we dereva rĩera ti rĩega, nĩ ithũku, no gũkũ mazingirani rĩera nĩ itheru. Oigĩte ota mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ mĩtĩ ya matunda ĩrĩ na moguni maingĩ ta gũtheria rĩera, kũgirĩrĩria mũiyũro wa maĩ, kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ nĩ matunda na gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Ngũhanda tree tomatoes almost 5,000 kwĩ mĩtunda ĩngĩ tũkũhanda, so mwena wakwa nĩ ndĩrona gĩteithĩrĩria gũthondeka mazingira na oho gũthondeka kĩng'oto ũrĩa mũhuko wako kaibaiba, na oho ndĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ rĩrĩa ngũrũra mũgũnda nĩ ndĩrathithina ndĩ harĩa hau mba no gũikara thĩ. Nĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ tũhotete gũ support families nyingĩ through ũrĩmi ũyũ. So far nĩ ndĩra support family ta Kĩbaũ, obviously nĩ athuri na atumia. Ngari cia ũkui wa mũingĩ na cia andũ kĩũmbe nĩ ciorotetwo ta gĩtũmi kĩnene kĩa ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩ kũrekereria ndogo. Kwĩ matereba wenzangu no ndĩmwĩre inyuĩ ndereba cia Uber no mũcenjie na mwanjie kũhanda mũtĩ ũmwe onakorwo nĩ o mweri mũtĩ, na mũndũ anjie kũmũrĩka itanya rĩa kwĩra wĩra ũcio kwa ndũragũteithia ũingĩre wĩra wa ũrĩmi na tũhande mĩtĩ. Kũringana na rũhonge rwa ũkui NTSA, bũrũri-inĩ kũrĩ na makĩria ma ngari milioni 4.5 iria cituĩkanagia kũndũ na kũndũ matereba magĩetha ũboco wa oro mũthenya. Njĩria thaa ici ndĩrenda tũkorwo na mĩtĩ 5,000 ya tree tomatoes, tucoke tuingĩrĩre yellow passion ya 1,500 na pink passion 1,000 na popo nĩ 1,000. Ũnjithi ĩregwatia gũtina mawĩra makorĩra njohi-inĩ, nĩ ingĩmera macoke mĩgũnda-inĩ kũu kwĩna mawĩra mangĩruta na matige kũnyua njohi morĩre mĩgũnda-inĩ. Na arĩ muthi wa mĩtitũ thĩ yothe ũrarĩtana rĩaguo nĩ mĩtitũ na ũgima wa mwĩrĩ gwĩ bata kũiyũkia ũhandi wa mĩtĩ nĩ moguni mayo kũrĩ marĩa matũrigicĩirie na ũgima wa mũingĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjiko. Na rĩu reke tũrike thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ na timu ya mũbira wa magũrũ. Athaki marĩ na mawathe kuma kaunti ya Mombatha nĩ ũrĩtie thirikari ya kaunti kũmahũra njeki nĩguo mathiĩ na mbere na gũkũria mũthako ũyũ nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩka wega mũthako-inĩ ũyũ. Kĩrabu gĩkĩ marĩ na gĩathĩ na Sauti Club gĩa bũrũri wa Tanzania tarĩki 29 mweri twerekeire wa kana. Arũgamĩrĩri a timu ĩno gũkĩrĩ ũguo maugĩte ona thengia wa timu ĩno yao gũkorwo ĩgĩka wega mbĩtĩka-inĩ citiganĩte matirĩ na mbeca cia kũmarũgamĩrĩra. Kutana timu za East Africa
ambazo zimetambua kwamba Kenya kuna timu ambayo inaitwa Mombasa Amputee Football ambayo ndio champions. So kutokana na hiyo position yetu ya champions imetuweka katika hali nzuri ambapo tunatambulika East Africa, na hii imetupeleka kuweza pia kukutana na wenzetu ambayo wako champions kule Tanzania, na hivyo kwa sababu ya umaarufu wetu tukapata mwaliko ili tuweze kwenda kuparticipate katika michezo za championship. Na the same time hiyo ni mchezo pia ambayo ni ya preparation ya kwenda CAF kucheza African Cup. I want to assure you we are going to take the cup to come with it here in Mombasa County, and because we believe in ourselves. Na itemine ria gucokia riri wa mufira kuri timu ya Harambee Stars kuja munene Engine Firat runia kuruhanitie athaki ethe ari ngurubu iria irabanga guthaka ngucanio ya kiurata na bururi wa Iran. Alfred Sriven wa Norway na raia wa Kenya ni umwe wa athaki aria Firat arehoka kurehe hinya mweru. Alfred augite ni akenetio ni athaki ethe gukuruhanio thiini wa timu ya bururi. Born and raised in Kenya. I stayed here for 16, 17 years, and then I moved to Norway. And my mom comes from Kenya, and my dad's from England. I was caught by surprise. So the coach, he sent me a message on Facebook, and then asked if he could call me on WhatsApp. And then we spoke. He was straight to the point and then asked me to come. I was shocked. But I thought of it as a good opportunity. I can say I'm not a selfish striker. If I have a chance to play my teammate in a good position, then I'll do that. Right now, I haven't thought about it. Right now, I'm just thinking about getting to know people in camp and getting to know how we play and stuff like that. Na tukimurika riboti ĩngĩ, Roy Hodgson niwe ũkũnyabara kĩrabu gĩa Crystal Palace nginyagia muthia wa kĩmera gĩkĩ, na nĩ thutha wa kĩrabu gĩkĩ gũikia nja Patrick Vieira kiumia kĩhĩtũku. Hodgson ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 75 na ĩrĩrĩ gũkorwo arĩ rita rĩake gũcagũrwo nĩ kĩrabu gĩkĩ thutha wa kũmatongoria gatagatĩ ka mwaka wa 2017 na mwaka wa 2021. Crystal Palace kwa ihinda rĩrĩ marĩ namba 12 mũrũgamo-inĩ wa ligi ya Ngeretha na pointi 27 thutha wa gũkorwo mathakĩte mbĩtĩka 28. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mũtamburũko witũ wa mohoro ũtukũ wa